Much has been written about it. Some reports have described it as a rock, an island in dispute, an island clad in tin, and some have described it as a source of fish in Lake Victoria. About 24 kilometers from the mainland of Mohuru Bay lies Migingo, a 2,000 square meters island in Lake Victoria. The island was the center of a low-level territorial dispute between Kenya and Uganda and is extremely densely populated, now recorded at 1,000 people. The island occupation history has been marred by mixed reports. Nyangwen Beach in Migori County is one of the shores of Lake Victoria. This is part of the assets owned by a well-known old man, Dalmas Tembo, now 82. Tembo was the first man to set foot on Migingo Island in 1991. We caught up with him at his home, now relaxed at his old age. He narrates to us how he came to settle on the island with his family. Sasa kukaa kule Migingo tukatengeneza boti moja ya kuchukua samaki na lete. Zile boti dogo zote zinakaa pale. Sasa tuwezi kupata hasara ya nini? Ya mafuta, kukimbia nje, kurudi huko. Kimbia nje, kurudi huko hakuna. Sasa boti moja ndio ilikuwa inachukua samaki ikija kupelekea watu wa cooperative. Mwaka 1991 ambao nilienda huko. Sasa tukapata Migingo iko pori kubwa kabisa. Tukakata nikamaliza. Nikajenga nyumba, nikaanza kazi. Joshua Omino Ogot, a boat builder in Mohuru Bay sublocation, built Tembo's first boat to Migingo. He attests that Tembo was really the first man to land on the island. Aliyenifurahisha sana niliwahi kutengenezea mzee Dalmas Tembo boti kubwa ambapo wanaita chombo. Yakuwa inakwenda Migingo kwa wakati wa nyuma hapo kidogo. Ilinifurahisha sana kwa sababu malipo yalikuwa ni mazuri na mapato yalikuwa yanapatikana. Ila bahati mbaya ile boti sasa ikaangamizwa na Waganda ikaenda ikapotea huko. Subsequently, other fishermen from Kenya, Uganda and Tanzania came to the island because of its proximity to fishing grounds rich with Nile perch. In June 2004, according to Dalmas Tembo, a report also recorded by Kenyan government, Uganda police pitched a tent on the island and raised the Ugandan flag and that of their police department. Ndio tukaona boti kubwa inatoka baharini inakuja. Tukafikiria hiyo boti ni ya wapi? Kidogo kugoa tukaona maaskari ndio iko ndani yake. Maaskari kuingia, piga break, kutoka ndani ya boti kufika nje pale tunahisi, wakatuuliza mnatoka wapi? Mwambia sisi natoka Mohuru Bay. Na wapi mwenye kazi? Nikasema ni mimi. Hapo pale uliko ni wapi? Nikamwambia hapo pale niko ni Kenya. Ndio wakanipiga kofi mpaka nikateremka chini. Kuja kusimama nikakuta wamekusa weka bendera wakaniambia unajua hii? Naambia nini? Wakaniuliza ni nini hii? Nikamwambia hiyo ni bendera. Ya wapi? Nikamwambia kusikia unaongea Kiganda. Nikasema hiyo bendera ya Uganda. Sasa wakaniambia wewe iko hapo kwa makosa. Hamisa vitu yako sahi, rudi nyumbani. Na boti kubwa hii ndio tabeba watu. Vitu yote hii iko hapa hii nabaki. Sababu hapa si Kenya, hapa ni Uganda. It would later trigger a diplomatic row between the two countries. 14 years later, since Tembo's demise, our visit to the island shows a community living in harmony with no disputes at all. A bounty of fish around the island and the tax-free transactions have attracted fishermen and businessmen and women from the East African countries. Gabriel Ugwe is the island chairman and also the head of Migingo Beach Management Unit. Vile tunaishi Migingo, naona watu wako sawa kwa muda mchache kwa sababu hapo nyuma kulikuwa na mavurugano. Lakini saizi naona kama watu wako sawa, watu wamezoeana. Security wanafanya vizuri kwa sababu wanalinda wananchi wote. Hakuna mambo ya ubaguzi. Tena hata hao wenyewe wanakaa pamoja. Being a rock with no soil to support agriculture, the main activity is fishing. The waters around here are known for the Great Nile perch. The fish is sold to local businessmen, mostly from Uganda,
who later exports to Europe. The island gets food supplies and drinking water from the mainland. Businessmen and women who run shops and groceries on the island use fishermen boats that transport fish to the mainland once in every 3 days to ferry their goods. Migingo has no hospital, but there is an elderly pharmacist, Dr. Ishmael Opio Osodo, who offers medical assistance to the populace. He says offering surgical and inpatient services are the main tricky affair to him. He has no infrastructure to perform such. For him, most common cases he handles are related to sexually transmitted diseases. Magonjwa kama sina, malaria na typhoid na nyingine. Hapa si watu wengi, wako watu wengi, wako watu kidogo tu chache. Sasa ama kama watu na katwa huko Siwandi ndio naweza kukuwa na shida kutibu. There are no schools too. The only evidence of a school is this advert asking parents to enroll their children in a kindergarten which is less than a month old. The school also doubles up as a church on Sundays. Hallelujah. Hallelujah. Coming on the island, we had been warned of the reckless lifestyle exhibited by Migingo dwellers. Ladies believed to capitalize on high fish season have moved to the mainland. Ni hali hiyo ya anasa ni nyingi kwa sababu unajua hapa ni pali kidogo na wanawake wengi ya wanawake ambao wanaishi hapa hawana bwana yao permanent. Ni wale ambao wamekuja hapa kutafuta pesa. Sasa lazima hiyo maneno ifanyike. At night, the island is dark. It is powered by solar since it is not connected to the national grid. Flimsy bulbs illuminate the island. Fishermen are out at sea. The remaining few, more so businessmen and women, go to sleep. Some gather in a social hall to catch the latest news at 9 p.m. and women preparing supper. Youths gather in entertainment joints to dance to the local beat known as Ohangla. We are convinced that Migingo is a community by itself, coexisting among its people. And the next morning, the life cycle of the island continues. The future of Migingo Island is uncertain, but for people living on it, as long as there is fish, they are on the island to stay. Reporting for KUTV from Migingo Island, I'm Kevin Manuya.